Hi, Al. Good morning. Good morning. Okay. So yesterday we discussed about overview about MuleSoft, right? So what is MuleSoft? What is integration? So compared to MuleSoft, uh, other integration tools are there, right? Compared to all other integration tools, why Mule is more important, right? And apart from that, how many pages are there in MuleSoft? Okay. So today what we'll do, we are going to start our actual class. We will start with the design. Okay. So how many pages are there in Mule? 3. Very good. What are they? Design, development, deployment. Perfect. Design, development, and as well as deployment. So in the design phase, what we will do? We are going to design API. Okay. So if you want to design any kind of API, first we need to use one application. Okay. .com. Okay. So the moment you click on this, okay, it will take to you this page. Can you see here? Sign into AnyPoint platform. In this AnyPoint platform, we are going to design our APIs. Okay. Not only here, even if you go to Office, you have to log in with the same URL will be bit different, but look and feel will be same. Everything, all options will be much similar. Okay. So right now we don't have any account, right? So just now we clicked on this. So we don't have an account. What we will do, you just click on this sign up. So the moment you click on sign up, so it will ask you few things. Okay. Just provide basic details like your full name, email address, mobile number, company name, so on. So, okay. So now here, what I'll do, I'm going to enter some details. Okay. So I'm giving dummy name and dummy number. Okay. See, company, if you guys are not working, you can keep your dream company. Okay. So you don't want to bother about this. Okay. If you are working some XYZ company, you just try to provide that. Otherwise, you can give dummy also. Nothing will happen. Okay. So username I'm giving as 27th batch. Okay. So I just provided password. Click on these two checkboxes. Any doubts here? ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. Okay, very simple. Just how we'll create a Facebook Gmail application in similar way. You can try to create an account here. Just accept and create it. So our account got created. Click on this. So now what will happen? A main page will be opened. Insufficient. You do have sufficient permission to access data from perform. You can log in under different account. Okay, there was some problem with this account. Not now. Just click on. That's it. See, this is the home page. Okay. Even if you go to office also, you can see the same page. Okay. There is no difference. Exactly whatever you can see here, same you can see in the office also.
Okay. Now, can you see here we do have some options: Anypoint Code Builder, Design Center, Exchange, Access Management. In this access management, all options will be there. Same you can see here as well. Can you see Code Builder, Design Center, Exchange, Data Graph Management Center. In the Management Center, we have all this. Here also same. See, either you can go and access here, otherwise you can access here as well. Either way is fine. Okay. So this is recently added. I think 1.5 month or 2 months back they added this. So Anypoint Code Builder beta version. Okay. Usually for development, what we will do? Where we will develop our applications? Anypoint Studio. Anypoint Studio. Very good. So instead of that, directly we can create our applications here. Understood? So already we have Anypoint Studio, right? They already created. Again, why they are doing here? Why? Why? Because all services will be available at one single place. So that's why, you know, they are trying to integrate this studio here itself. So that's why developer, he can access everything in one single place very easily. Okay. So that is the reason. And one more thing, there is a small drawback here. Okay. Any guess from anyone? So here we have studio, right? Again, they introduced here. I told you, right? If we are using studio, that will be great here. Why? Because all services will be available at one single place, right? సో ఇప్పుడు ఇక్కడ స్టూడియో ఉంది కదా, ఈ స్టూడియోకు ఇక్కడ స్టూడియోకు డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, వాట్ ఎవర్ యూ కెన్ సీ దిస్ Anypoint Studio, this you guys can access without internet. Understood? So if you want to access this, first we need to log into this account. If you want to log in, you need internet access. So that is the difference. Apart from this, nothing will be there. Okay? Clear or not? Okay. So if you need any tutorials, like if you want any material or something, what you can do, you will get it over here. See? So if you want to build any kind of application, so we need some prerequisites. What are they? Anypoint platform, Anypoint Studio, and Postman. If you want to test something, advanced REST client or Postman. I told you right in yesterday's demo session. Okay. If you want to create, if you want to build, if you want to construct any kind of API, we need some set of software, right or wrong? So those are the prerequisites they gave here. Okay. So if you want to create any new project, everything they gave you with the proper screenshots. So one more advantage with the Mule is, if you want to know something, you will get detailed explanation with the proper screenshots. So that is the advantage in the MuleSoft. Okay. See, everything will be there. So just I'm going to share this URL with you. Okay, I posted here. Don't worry about this. All materials, PPTs, interview questions, I already prepared. I can share with you guys. Once I'll create a WhatsApp group. From there, I'll take your mail IDs and we can provide access. So we will give, access like this for classrooms. Okay. So here we will post like this, class number 37. So resumes, interview questions.
If you open this interview questions, you can see these are all, interview questions. We can share with you all this interview questions. Okay. So many interview questions will be there. So CTS cognizant interview questions, Accenture interview questions. Like this, we will share a number of interview questions. Okay. If you want to see daily classes also we will upload. Can you see? If you go to class number 35, you will have a YouTube link. The moment you click on this, it will redirect to that and it will open that. Okay. So that you can watch it directly. Clear? Like this, we will provide you classroom access. So clear, right? Yes, sir. Okay. Next. So this is the Anypan Studio. Okay. So this is about, Studio. In tomorrow's session, I will give you high level overview about Studio. So today our agenda is we need to create one API. Okay. So if you want to create any kind of API, we need to use this design center. Okay. So if you want to start any designing, we need to go here, design center. Otherwise, we just come here and you can go here, design center. Clear? You can click here or you can click here. Anything is fine. Just click on start design. Okay. See now you have no API project. Why? Because this is the brand new account. We didn't create any API over here. So what do you mean by API? Yesterday I explained, right? API. Application programming interface. Perfect. Application programming interface. It acts as like a mediator between two things. It is already recording, Kamalesh. You can see here. So the moment I start this class, automatically class will be recorded. Don't worry. Okay, perfect. API is nothing but application programming interface. Okay. Here we'll try to create one new API over here. So if you want to create a API, just click on this create. So the moment you click on create, you will get so many options. Okay, new API specification, fragment, async, import, sync. Okay, so which option we need to select it out of this? All these options we'll discuss in detail. So first we will go with this first option. Can you see? New project from scratch. Scratch means Starting. Very good. So we are going to create a new API, right? Beginning, starting. So you just select this option, new API specification. So the moment I select this, it is asking project name. So who is going to provide this project name? So ఈ project name అనేది ఎవరు ఇస్తారు? Client. Client. Very good. Client ఎవరికి ఇస్తారు? Company. Architect. Hmm? Architect. Architect ఎవరికి ఇస్తాడు? Developer. ఓకే, పర్ఫెక్ట్. సో ఈ ప్రాజెక్ట్ నేమ్ అనేది క్లయింట్ అనేది డిసైడ్ చేసి ఉంటారు. ఓకేనా? వాట్ దే విల్ డూ, దే ఆర్ గోయింగ్ టు షేర్ విత్ ది ఆర్కిటెక్ట్ ఆర్ manager. Okay, what these guys will do, they will prepare one document. In the document they will keep all the details. Okay, project name. Okay, what is the resource path, which method they need to use, what is the request response, everything they will provide you in the one spreadsheet. So what do you mean by spreadsheet?
Spreadsheet, any idea? Excel. Huh? Very good. So Excel sheet, we will call it as spreadsheet. Okay. So in technical terminology, we will call it as spreadsheet. Okay. Here we are simply, we will call it as Excel sheet. Okay. In technical terminology, we will call it as spreadsheet. So in the spreadsheet, our API names will be there. So today what we'll do, we'll construct simple calculator API. Okay. So you just provide name. Can you see? I'm comfortable designing it on my own. We are using one language here. Okay. So you know some programming languages, right? C, C++, Java. Okay. ABAP. Like this, here also we are going to use one language that is called RAML. So RAML is nothing but a RESTful API modeling language. Okay. In this RAML, by using this RAML, we will create a API. We have different versions of RAML. RAML version 1.0 and 0.8. See, this is 1.0. Okay. Let's say if you are talking with clients, foreign clients. So in the foreign, clients, they won't pronounce it as 0. Wherever they can see 0, they will call it as wo. So that's why always from today onwards, wherever you can see 0, you can pronounce it as wo. Okay. Even if you are watching cricket on daily basis, if you see the score 204 for 4 like this, they won't say 204, 204 for 4. Okay. Like this they will use. So here also you can pronounce it as 1.0 instead of 1.0. Okay. Even if you call it as 1.0, nothing will happen. But if you pronounce it as 1.0, you will get good impression with the client. Okay. Client will think already you do have very good experience with the client. Got it? చెప్పింది అర్థమైందా? నేను ఏం చెప్తున్నా అంటే ఎక్కడైతే 0 కనిపిస్తుందో దాన్ని ఓ అని ప్రొనౌన్స్ చేయండి. చేస్తే క్లయింట్స్ కి ఏమవుతుంది అంటే నువ్వు ఆల్రెడీ వేరే క్లయింట్స్ తో డీల్ చేసిన ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నట్టు వాళ్ళు ఫీల్ అవుతారు. అర్థమైందా? మనం ఫేక్ పెట్టేళ్ళినా కూడా వీ కెన్ ఈజీలీ సర్వైవ్. ఓకే. సో దిస్ ఇస్ ద ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ గైస్. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ RAML version 1.0 and 0.8? ఈ రెండిటికి డిఫరెన్సెస్ ఏంటి? ఓకే. Try to prepare answer for this. Tomorrow I'll check. Okay. So you don't touch anything, just provide the project name and try to create an API. That's it. So here we didn't do anything. It is asking project name. Project name will be there in the spreadsheet. We copied that and we pasted. Right? So the moment we click on this, so it got created. Okay. Can you see here? So once we create API, our page will be look like this. Here, can you see 4 partitions will be there? 1, 2, 3, 4. Okay. Here, I'm going to explain all these partitions. Okay, 1 second. Can you see? This is the API designer. So here we have 4 partitions. 1, 2, 3, 4. Whatever you can see in your left hand side, this we can call it as file browser. Okay. So
So in this file browser, what we will do, we will keep all our files, folders, and all everything. That's why we can call it as file browser. Here we are going to create APIs, right? We are going to edit this. So that's why we can call it as editor. And whatever you can see in your right hand side, this we can call it as API console. And the last one, whatever you can see in the down, this we can call it as chef. Okay. Chef is nothing but here we will get the intelligence without writing any code. All intelligence we will get it from chef itself. Okay. File browser, editor, API console, and then chef. Okay. So now I'll go here. Now, can someone tell me what is this area? File browser. File browser. What is this? Chef. Chef. Perfect. What is this? Editor. 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 What is this right hand side? Answer. API console. API console. Perfect. Console. Okay. So these are the 4 partitions which are present in the design center. Okay. In the file browser, we'll create a file. In the API design, we can edit this. And API console, whatever you just create here, you can see that. Let's say, so I'll type enter. The moment I type enter, can you see? You got some options here, right? And whatever you are writing, it will print over here. Okay. So here we'll see one more thing, RAML. RAML is nothing but RESTful API modeling language. Okay. In this RAML, we have some structure. Okay. Can you see? RAML, RESTful API modeling language. We have some root session, header session, and then body session. In the RAML, 3 sections are there. First one is what? Root session. Can you see? This is the root session. In this root session, what will be there? All options will be there. Version, protocol, media type, base URL. So you can use all this. These are all optional, guys. If you want, you can use. Otherwise, you just leave it. Okay. Okay. So first I'm going to click on this version. Version V1. See, the moment I write V1, automatically it came here in the console. Now, can someone tell me, already this version is there, right? Why again we need to write this version? The RAML version, the variant. Very good. This is the language version. And this is our API version. Can you see? If you place a cursor, it is showing version of the API. So this API version, you can keep anything. Nothing will happen. Can you see? Automatically it will reflect. See? But you cannot change this language version. ఇప్పుడు లాంగ్వేజ్ వర్షన్ నేను చేంజ్ చేశాను కదా, ఇప్పుడు ఎంటర్ చేస్తే నాకు ఇంటెలిజెన్స్ రాదు. చూడండి, అర్థమవుతుందా? అంటే లాంగ్వేజ్ వర్షన్ రామెల్ వర్షన్ 1.0.9 అనేది లేదు. అర్థమవుతుందా? మనం లేని దాన్ని రాస్తే దాని అవుట్పుట్ రాదు. అర్థమవుతుందా? మనకి లేటెస్ట్ వర్షన్ ఏంది అంటే రామెల్లో 1.0. అర్థమవుతుందా? మనం 1.0 తర్వాత హయ్యర్ వర్షన్ రాసినా లేని వర్షన్ రాస్తే రాదు, అంతే కదా? ఇప్పుడు మనం మొబైల్లో ఒక నంబర్కి డయల్ చేసామనుకో, ఆ నెంబర్ ఇన్వాలిడ్ అనుకో, వెళ్తుందా కాల్? వెళ్ళదు కదా. ఇక్కడ కూడా అంతే. ఇన్వాలిడ్ వర్షన్స్ ఇచ్చామనుకో ఏమవుతుంది అంటే ఆ ఫంక్షనాలిటీ అనేది వర్క్ అవ్వదు, బ్రేక్ అవుతుంది. అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు చూడు, ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఎంటర్ కొడితే మళ్ళీ ఇంటెలిజెన్స్ వస్తుంది నాకు ఇక్కడ. చూడండి, అదే నేను వర్షన్ చేంజ్ చేసి ఎంటర్ కొడితే రాదు. ఇవన్నీ బ్లాక్ అయినాయి చూడు, కలర్ కూడా చేంజ్ అయింది. ఏం చేసినా ఇక్కడ ఏం రాదు ఇంకా. అర్థమవుతుందా? సో మేక్ ష్యూర్
we should not change the language version. బట్ ఈ ఏపీఐ వర్షన్ ఏదైనా రాయొచ్చు. ఎందుకు అంటే ఇది మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నాం. అర్థమైందా? అంటే ఇది మన ఓన్ ఏపీఐ అన్నట్టు. మన ఇష్టం వచ్చిన వర్షన్ ఇచ్చుకోవచ్చు. క్లియర్? సో ఈ లాంగ్వేజ్ వర్షన్ ఎవరు డెవలప్ చేశాడు? ఎవడో ఒక డెవలపర్ చేసి ఉంటాడు. ఓకేనా? కంపెనీ వాడు. ఓకేనా? ఇందులో మనం ఎన్నైనా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఇలా. అర్థమవుతుంది? క్లియర్? అది వర్షన్. నెక్స్ట్ ప్రోటోకాల్. ప్రోటోకాల్స్ అని క్లిక్ చేయగానే మనకి 2 వస్తున్నాయి, హెచ్టిటిపి, హెచ్టిటిపిఎస్. కెన్ సమ్వన్ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ హెచ్టిటిపి అండ్ హెచ్టిటిపిఎస్? Security. Very good. Security. So what kind of security? See, let's say if I am the interviewer, if you are coming for interview, I may ask you this question. Hey, can you tell me what is the exact difference between HTTP and HTTPS? Everyone can answer security. Immediately, next question they may ask you, security is fine. What kind of security we will get in a HTTPS? సో మీరు సెక్యూరిటీ చెప్పారు, ఆన్సర్ ఈజ్ ఓకే. బట్ సెక్యూరిటీ అంటున్నారు, ఎలాంటి సెక్యూరిటీ అంటే ఏమవుతుంది హెచ్టిటిపిఎస్ వాడితే? ID password. ఐడి పాస్వర్డ్ ఏమవుతుంది? అది It encrypt will ask అవ్వకుండా some ID and password. నో, ఇట్ విల్ నాట్ ఆస్క్ అంటిల్ అన్లెస్ ఇఫ్ యూ అప్లై ఎనీ పాలసీ, ఇట్ విల్ నాట్ ఆస్క్ ఎనీథింగ్. అది లాంగ్వేజ్ చేంజ్ అవుతుంది. అంటే ఐ మీన్ వెరీ గుడ్, చాలా Yeah. క్లోజ్ గా ఉంది ఆన్సర్. It's a protocol security, sir. Encrypt. వెరీ గుడ్. సో ఏమవుతుంది అంటే హెచ్టిటిపిఎస్ వాడితే ఎన్క్రిప్షన్, డీక్రిప్షన్ జరుగుతుంది. అర్థమవుతుందా? లెట్స్ సే మనము మన పాస్వర్డ్ ఏం చేస్తున్నాం, మీరంతా మొబైల్ బ్యాంకింగ్ వాడతారు కదా, ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ యూజ్ చేస్తారు లేదా? Yes. yes సో మీరు యూజ్ చేసినప్పుడు ఒక నోటీస్ చేస్తారా? లెట్స్ సే, లెట్ మీ షో యూ సమ్. సో మీరు ఇది అందరు నోటీస్ చేసి ఉంటారు. If you take any mobile application, so it is asking username, right? పాస్వర్డ్ ఉంది కదా ఇక్కడ. నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఓన్లీ 3 క్యారెక్టర్స్ ఇస్తా. 1 2 3. 3 క్యారెక్టర్స్ ఏమైనా 3 డాట్స్ లాగా కనిపిస్తున్నాయి కదా, రైట్ ఆర్ రాంగ్? yes Yes. ఇప్పుడు లాగిన్ కొట్టగానే ఏమవుతుంది? పెరుగుతాయి. ఈ డాట్స్ 3 ఉన్నాయి, 10 అవుతాయో 16 అవుతాయో తెలియదు, రైట్ ఆర్ రాంగ్? ఇక్కడ Yes. చూడండి, Yes. లాక్ సింబల్ ఉంది ఇక్కడ. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తా, లాగిన్ కొట్టినప్పుడు మీరు ఇక్కడ నోటీస్ చేయండి, చూడు సో మెనీ డాట్స్ వచ్చాయా? వచ్చాయి కదా. yes సో డాట్స్ ఎందుకు వచ్చాయంటే నేను ఏమని ఇచ్చాను, 1 2 3 అనేది ఇచ్చాను. ఓకేనా? అది ఏం చేస్తుంది ఇమీడియట్ గా ఎన్క్రిప్ట్ చేస్తుంది. అర్థమవుతుందా? ఎన్క్రిప్ట్ చేస్తే హ్యూమన్ రీడబుల్ లాంగ్వేజ్ లో ఉండదు, అది ఉన్నా కూడా మనకు అర్థం కాదు. అది అర్థమవుతుందా? వీ కెనాట్ రీడ్ ఇట్ డైరెక్ట్లీ. అంటే వాళ్ళు ఒక అల్గారిథమ్స్ వాడతారు, అక్కడ వాడి దాన్ని ఎన్క్రిప్ట్ చేస్తారు. ఎన్క్రిప్ట్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే హ్యాకర్స్ దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు హ్యాక్. లెట్స్ సే నేను 1 2 3 అనే పాస్వర్డ్ కొట్టా, సేమ్ 1 2 3 పంపించాను అనుకోండి, ఏమవుతుంది, హ్యాకర్స్ హ్యాక్ చేసినప్పుడు నా యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ హ్యాక్ చేయొచ్చు వాళ్ళు. అర్థమవుతుందా? అదే నా పాస్వర్డ్ ఇప్పుడు ఎన్క్రిప్ట్ అయింది అనుకోండి, హ్యాకర్కి ఏమవుతుందంటే ఎన్క్రిప్టెడ్ పాస్వర్డ్ వెళ్ళిపోతుంది. వాడు దాన్ని డీక్రిప్ట్ చేయాలంటే ఏమవుతుందంటే నేను ఏ అల్గారిథం వాడానో తెలియాలి. అల్గారిథమ్స్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ అల్గారిథమ్స్ ఉంటాయి. అర్థమవుతుందా? వాడు అవన్నీ ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ వేయాలనుకో చాలా టైం పడుతుంది, ఆ లోపు ట్రాన్సాక్షన్ క్లోజ్ అయిపోతుంది. అర్థమైందా? లేదా ఇన్ కేస్ లక్కీగా ఈ కంపెనీ వాళ్ళు ఏ అల్గారిథం వాడారో కన్వర్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఎగ్జాక్ట్ అదే వాడినాడు అనుకోవాడు, పిక్ చేసినాడు అనుకో, ఒక 20 అల్గారిథమ్స్ ఉన్నాయి, వాడు ఒక 14 అల్గారిథం ఏదో పిక్ చేశాడు, ఈ 14 ఆ 14 ఎగ్జాక్ట్ మ్యాచ్ అయింది. అప్పుడేమవుతుంది, హ్యాకర్ హ్యాక్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది కదా.
కానీ మళ్ళీ అల్గారిథం వాడినప్పుడు ఒక సీక్రెట్ కీ అడుగుతుంది మనం అల్గారిథం సెట్ చేసుకునేటప్పుడు. ఆ సీక్రెట్ కీ మనకే తెలుస్తుంది. ఓకేనా? సో అక్కడ ఫెయిల్ అయిపోతారు హ్యాకర్స్. అందుకే మన బ్యాంక్ అకౌంట్స్ అన్ని ఇంత సెక్యూర్గా ఉంటాయి. అర్థమైందా? ఓకే. సో మన బ్యాంక్ అకౌంట్లోంచి ఎప్పుడే కానీ డబ్బులు వెళ్ళిపోయి ఉండదు. ఓన్లీ బ్యాంక్ వాళ్ళు మెసేజెస్ కానీ మెయింటెనెన్స్ కానీ కట్ చేసి ఉంటారు. అంతేగాని హ్యాకర్స్ ఎవరు మన దాంట్లోంచి తీసింటారు. రైట్ ఆర్ రాంగ్? ఎవరికైనా వెళ్ళిందా అలా? No. No. లేదు కదా. ఎందుకంటే ఇట్లా సెక్యూరిటీ ఉంటుంది అనమాట. అర్థమైందా? సో ఎక్కడైనా మీరు చూడండి హెచ్టిటిపిఎస్ వాడితే ఇలా సింబల్ ఉంటుంది. అర్థమవుతుందా? ఈ సింబల్ ఉంటే వీఆర్ యూజింగ్ హెచ్టిటిపిఎస్ అంటే సెక్యూర్గా అన్నట్టు ఈ వెబ్సైట్. కొన్ని వెబ్సైట్స్ ఉంటాయి వాటికి ఎలా అంటే లాక్ సింబల్ ఉండదు. అర్థమవుతుందా? లాక్ సింబల్ లేదు అంటే వాళ్ళు హెచ్టిటిపి వాడుతున్నట్టు, హెచ్టిటిపిఎస్ కాదు. క్లియర్? సో అందుకే మన ఏపీఎస్ లో మనం హెచ్టిటిపి కానీ హెచ్టిటిపిఎస్ కానీ వాడచ్చు. ఓకేనా? సో మీరు రెండు వాడాలి అనుకోండి, రెండు వాడచ్చు. ఇక్కడ ఇలా క్లిక్ చేసి సెలెక్ట్ చేసి. సో ప్రోటోకాల్ చూడండి, ఇప్పుడు సపోర్టెడ్ ప్రోటోకాల్స్ రెండు ఉన్నాయి, హెచ్టిటిపి హెచ్టిటిపిఎస్. క్లియర్? సో ఒక ఇది కూడా API లో ఒక వర్షన్ వాడతామండి. ఒకటైనా వాడుకోవచ్చు. వాడితే హెచ్టిటిపిఎస్ వాడుకోండి సెక్యూరిటీ. వర్షన్ వర్షన్ ఏదైనా వాడుకోవచ్చు. ఇప్పుడు V1 అనేది కదా. ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేటర్ API లో V1 వాడి నెక్స్ట్ సబ్ట్రాక్షన్ కానీ మల్టిప్లికేషన్ కానీ ఇంకొక వర్షన్ చేసినప్పుడు అప్డేట్ చేయొచ్చు. అంటే ఇక్కడే అప్డేట్ చేయాలంటారా గ్లోబల్ గానే? అది నేను చెప్తాను. ఆటోమేటిక్గా అప్డేట్ అయిపోతుంది అది. ఎలా అని చెప్తాను. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు వర్షన్ 1 ఉంది కదా, ఈ ఏపీఐ చేస్తున్నాం. లెట్స్ సీ. ఓకే. సో నేను ముందు ఒక ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ ఇచ్చాను కదా, ఏదేది? ఒక ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ చెప్పాను కదా 2 minutes బ్యాక్. 1.0 0.8 డిఫరెన్స్. 1.1 ఏ 1.0? MuleSoft 1.0. RAML version 1.0 and O.8. That is one interview question. Second one is difference between HTTP and HTTPS. Okay na? ఓకే. మీరు 2 years Okay. ఎక్స్పీరియన్స్ ఆర్ ఫ్రెషర్గా వెళ్ళినప్పుడు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి మీకు. ఓకేనా? సో మీకు డే 1 నుంచి నేను క్వశ్చన్స్ నేను చెప్తాను కొన్ని. సో వీటికి ఆన్సర్స్ ప్రిపేర్ చేయండి. అదేవిధంగా నా దగ్గర ఉన్న ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అన్నీ ఇస్తాను. క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, ఆన్సర్స్ ఉన్నాయి. మీరు డే 1 నుంచి ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు ఈజీగా జాబ్ వస్తుంది. ఓకేనా? క్లియర్? Yes, sir. Yes. సో నెక్స్ట్. ఓకే. నౌ సో ఐ వాంట్ టు కన్స్ట్రక్ట్ వన్ ఏపీఐ. సో ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, మనము ఏదైనా ఒకటి స్టార్ట్ చేయాలి అంటే ఎలా చేయాలి తెలుసుకోవాలి. రైట్ ఆర్ రాంగ్? ఇప్పుడు ఒక హౌస్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలనుకో, మనకు ఆ హౌస్కి ఏమేం కావాలి చెప్పండి? ప్లాన్ ఉండాలి. వెరీ గుడ్. ల్యాండ్ ఉండాలి. ల్యాండ్ ఉంది, ప్లాన్ ఉంది. నెక్స్ట్ ఏం కావాలి? డిజైనర్ ఉంటేనే కదా ప్లాన్ వచ్చింది. ఆ ప్లాన్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంది? Step by step process. Implementation. ఇంప్లిమెంటేషన్ కావాలంటే మెటీరియల్ కావాలి. మెటీరియల్స్ ఏమేం కావాలండి మనం ఒక హౌస్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలంటే? బ్రిక్స్, సిమెంట్, శాండ్, ఐరన్, ఇవన్నీ కావాలి. రైట్ ఆర్ రాంగ్? వెరీ గుడ్. అదేవిధంగా ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ వన్ ఏపీఐ వీ నీడ్ ఫ్యూ థింగ్స్ అండి. ఓకేనా? సో ఒక ఏపీఐని క్రియేట్ చేయాలి అంటే మనకు కొన్ని కావాలి. అవేంటో చూద్దాం. So if you want to create any kind of API, we need these 5 things. Okay na? These 5 things like sand, iron, cement, bricks. Okay? Ala if 5 manam gurtupettukunnam anko, if you remember all these 5 things, you can construct any kind of API very easily. అంటే మీరు 100 APIs క్రియేట్ చేయాలన్నా ఇవే. ఇప్పుడు 100 హౌసులు కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలన్నా ఏమవుతుంది? సేమ్ అంతే కదా. ఒక ఏపీఐ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలన్నా, ఒక హౌస్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలన్నా అవే వాడతాం, సిమెంట్, ఐరన్. రైట్ ఆర్ రాంగ్? బ్రిక్స్, శాండ్. 100 హౌసులు కట్టాలన్నా ఏం చేస్తాం?
సేమే కదా. సో ఇక్కడ కూడా అంతే అండి, మీరు ఎన్ని ఏపీఐస్ క్రియేట్ చేయాలి అన్నా దీస్ ఆర్ ఆల్ వెరీ బేసిక్ థింగ్స్. ఓకేనా, ఈ 5 ఉంటే చాలు, మీరు ఎన్ని ఏపీఐస్ అయినా క్రియేట్ చేయొచ్చు, సేమ్ ఆర్డర్ ఉంటుంది. ఓకేనా, సో మీరు ఇవి గుర్తుపెట్టుకోండి. నేను ఐ విల్ గివ్ యూ 1 minute ఆఫ్ టైమ్. యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ ఆల్ దీస్ 5 ఇన్ అ సేమ్ ఆర్డర్: resource path, method, request, response, and then HTTP status codes. Okay, if you remember these 5 things, you can construct any kind of API. Okay na, మీకు అస్సలు API క్రియేట్ చేయడం రాకపోయినా, లేదా 10 years అతను API క్రియేట్ చేస్తున్నా, సో నెక్స్ట్ అతనికి ఇచ్చిన వరకు మీరు నెక్స్ట్ డే అయినా చేయొచ్చు. ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకుంటే అర్థమవుతుందా? సో ఇప్పుడు నేను ఈరోజు క్లాస్ చెప్పాక మీరు నెక్స్ట్ మీకు ఎవరైనా MuleSoft డెవలపర్ తెలిస్తే అడగండి, నేను ఒక ఏపీఐని డిజైన్ చేయాలనుకుంటున్నాను, నీ దగ్గర ఏదైనా ఏపీఐ ఉంటే ఇవ్వండి అని అడగండి. వాళ్ళు ఏపీఐ ఇస్తే మీరు ఈజీగా డిజైన్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? ఓకే, resource path, method, request, response, and then HTTP status codes. Okay, so now I will go here. Okay, can someone tell me exact order? What are all the 5 things required? Resource path, Resource path, Method, method, request, request, response, response, HTTP status. Perfect. That's it. Very simple, guys. If you remember these 5 things, we can construct any kind of API very easily. అర్థమైందా? ఈ 5 థింగ్స్ గుర్తుంటే చాలు, మనకు ఏపీఐని ఈజీగా క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? ఇప్పుడు నేను ఆ 5 ఏంటో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. రిసోర్స్ పాత్ అంటే ఏంది, మెథడ్ అంటే ఏంది, రిక్వెస్ట్ అంటే ఏంది, రెస్పాన్స్ అంటే ఏంది, స్టేటస్ కోడ్ అంటే. ఓకేనా? సో నేను ప్రతి డెమోస్లో ఈ క్యాల్కులేటర్ ఏపీఐ చెప్తాను, ఎందుకు అంటే ఈజీగా అర్థం అవ్వడానికి. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ ఏమంటున్నాం, రిసోర్స్ పాత్ అంటున్నాం. ఓకేనా? రిసోర్స్ పాత్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ జస్ట్ లైక్ ఎ నేమ్ అండి. రిసోర్స్ పాత్ అంటే ఏం లేదు, ఒక నేమ్ను రిసోర్స్ పాత్ అంటాం. ఓకేనా? ఆ రిసోర్స్ పాత్ ఎలా రాస్తామంటే స్లాష్ ఇస్తాం. ఇక్కడ చూడండి, స్లాష్ ప్రొవైడ్ ఎనీ నేమ్, ఏదో ఏ నేమ్ అయినా కానీ రిసోర్స్ పాత్ అంటాం. ఓకేనా? ఇప్పుడు నేను స్లాష్ ఇచ్చా, ఇక్కడ హీరో అని రాస్తా. సో ఇది ఎర్రర్ ఏం త్రో చేయదు. చూడండి, హీరో అని వచ్చింది. ఎందుకు అంటే హీరో అనేది కూడా ఒక నేమే కదా, రైట్ ఆర్ రాంగ్? Yes. బట్ మనం ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ, వీఆర్ గోయింగ్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ఏ క్యాల్కులేటర్ ఏపీ. క్యాల్కులేటర్ ఏపీలో హీరోలు ఉంటారా? No. ఏం చేస్తాం క్యాల్కులేటర్? Addition. Subtraction, multiplication. పర్ఫెక్ట్. సో అడిషన్, సబ్స్ట్రాక్షన్, మల్టిప్లికేషన్, డివిజన్. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తాను, అడిషన్. సో ఇప్పుడు ఎవరైనా ఈ ఏపీఐని చూస్తే, ఓకే, ఈజ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఏ క్యాల్కులేటర్ ఏపీఐ అండ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు పర్ఫార్మ్ సమ్ అడిషన్ ఆపరేషన్. ఇట్లా మీనింగ్ఫుల్ ఉంటుందండి. ఓకేనా? సో ఈ అడిషన్ అనేది ఒక రిసోర్స్ పాత్. ఓకేనా? ఇప్పుడు అడిషన్ తర్వాత నేను ఏం చేయను, జస్ట్ ఎంటర్ కొడతాను. ఎంటర్ కొడతాను, ఏమొస్తాయి? నెక్స్ట్ ఏముంది, Method. మెథడ్స్. చూడండి ఎన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ ఆటోమేటిక్గా డిస్ప్లే అయినాయి. అంటే మనం ఏం చేయాలో తెలియకపోయినా జస్ట్ ఒక ఆర్డర్ అనేది గుర్తుపెట్టుకుంటే ఈ చెఫ్ ద్వారా మనకి ఏమవుతుందంటే ఇంటెలిజెన్స్ వస్తుంది. ఓకేనా? సో రిసోర్స్ పాత్ అయిపోయింది, మెథడ్ అయిపోయింది. మెథడ్స్ చాలా ఉన్నాయి. ఏ మెథడ్ యూజ్ చేయాలి? అంటే ఫస్ట్ ఈ మెథడ్స్ ఏంటో మీకు తెలియాలి. గెట్ మెథడ్ అంటే ఏంది, పుట్, పోస్ట్, ప్యాచ్, ఇవి. ఓకేనా? ఇవన్నీ నేను కమింగ్ క్లాసెస్లో చెప్తాను. బట్ ఏంటంటే మనకు డాక్యుమెంట్లో ఇస్తారండి,
రిసోర్స్ పాత్ ఏంది, మెథడ్ ఏ మెథడ్ వాడాలి, ఎవ్రీథింగ్ డాక్యుమెంట్ ఇస్తారు. మీకు ఒక 3-4 క్లాసెస్ తర్వాత నేను ఆఫీస్ ప్రాజెక్ట్ ఇస్తాను. ఒక్కటి కాదు, ఒక 3-4 చెప్తాను లైవ్ ఏపీఐ. ఓకేనా? సో దాంట్లో మీకు అర్థమవుతుంది మీకు రిక్వైర్మెంట్ ఎలా వస్తుంది, సో వాళ్ళు ఏమి ఇస్తారు, మనం ఎలా చేయాలి అనేది మనం లైవ్ చూద్దాం. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ ఈ 3 days ఏంటంటే మనం బేసిక్స్ అన్ని బాగా ప్రాపర్గా నేర్చుకుందాం. సో ఇప్పుడు మెథడ్ కాబట్టి నేను ఏదో ఒకటి ఇచ్చేసానండి. సో రిసోర్స్ పాత్ అయిపోయింది, మెథడ్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఏముందండి? రిక్వెస్ట్. వెరీ గుడ్. సో ఇప్పుడు ఈ రిక్వెస్ట్ అనేది మనము 4 ways లో పాస్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? రిక్వెస్ట్ అనేది 4 ways లో పాస్ చేయొచ్చు. ఆ 4 ways చెప్తాను చూడండి. క్వరీ పారామీటర్స్, హెడర్స్, బాడీ, ఇంకోటి URI పారామీటర్ అని ఉంటుందండి. ఈ 4 ways లో వీ కెన్ పాస్ ఇట్. ఓకేనా? సో ఈ 4 ways 4 classes లో డిఫరెంట్ గా చెప్తాను. టుడే వీ విల్ గో విత్ ది క్వరీ పారామీటర్. సో రిక్వెస్ట్ ఐఎమ్ పాసింగ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ క్వరీ పారామీటర్. ఇది మన రిక్వెస్ట్ అన్నమాట. ఇప్పుడు లెట్ మీ ఓపెన్ దిస్ క్యాల్కులేటర్ ఏపీఐ. సో క్యాల్కులేటర్ ఓపెన్ చేశాను. 5 + 3 ఏంటండి ఇది? 5 + 3 ఏమంటాం వీటిని? Integers. Integers are numbers, right? 2 numbers I am passing, right? This is number 1, number 2. ఓకేనా? ఇక్కడ కూడా మనం క్వరీ పారామీటర్, ఫస్ట్ క్వరీ పారామీటర్ అంటే ఏదో చూద్దాం. సో క్వరీ పారామీటర్ అంటే ఐడియా ఉందా మీకు? మీరు డైలీ యూజ్ చేసి ఉంటారు. It will fetch. వెరీ గుడ్. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఓకే, ఇప్పుడు క్రికెట్ అని ఇచ్చాను కదా. గైస్ గో ఆన్ మ్యూట్. ఓకే, సో query parameter is nothing but question mark, guys. ఇక్కడ చూడండి. సో క్రికెట్ అని టైప్ చేశాను కదా, కెన్ యూ సీ? సో మనం ఎప్పుడైనా ఇఫ్ యూ సర్చ్ సంథింగ్, మీరు ఏదైనా సెర్చ్ చేస్తే ఇక్కడ రిజల్ట్ చూస్తారు, కానీ ఈ URL ఎప్పుడు నోటీస్ చేస్తున్నారు, రైట్ ఆర్ రాంగ్? సో ఈ URL లో కెన్ యూ సీ దెర్ ఇస్ అ క్వశ్చన్ మార్క్. దిస్ క్వశ్చన్ మార్క్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ క్వరీ పారామీటర్. ఈ క్వరీ పారామీటర్లు ఏం పంపిస్తున్నాం చూడండి, క్యూ ఈక్వల్ టు క్రికెట్ అని పాస్ చేస్తున్నాం. సో మనం క్రికెట్ అని పాస్ చేయగానే ఏమవుతుందంటే క్రికెట్ రిలేటెడే వస్తున్నాయి. సో గూగుల్లో చాలా ఉంటాయి కదా, ఓన్లీ క్రికెట్ ఎలా వస్తుంది అంటే ఈ క్వరీ పారామీటర్ అనేది ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఫిల్టర్ ఆర్ సార్ట్ ది రిసోర్సెస్. అంటే చాలా ఉంటాయి, మూవీస్ ఉంటాయి, చాలా ఉంటాయి కదా. సర్చ్ ఇంజిన్లో ఏమేమి ఉంటాయి, ఎవ్రీథింగ్ ఉంటాయి కదా. కానీ మనకు ఓన్లీ క్రికెట్ ఎలా వస్తుంది అంటే ఈ క్వరీ పారామీటర్ అనేది ఫిల్టర్ చేస్తుంది అన్నమాట. అర్థమవుతుందా? లెట్స్ సే నేను ఇప్పుడు ఈ క్రికెట్ని ఇక్కడ ఏం చేంజ్ చేయను, ఇక్కడ ఉంది కదా క్వరీ పారామీటర్లో, దీన్ని నేను ఏం చేస్తానంటే మూవీస్ అని టైప్ చేస్తాను ఇక్కడ. ఇప్పుడు ఎంటర్ కొట్టగానే ఈ UI మొత్తం చేంజ్ అయిపోతుంది. ఇదంతా చూడండి, ఇప్పుడు మూవీ వచ్చేసింది, మొత్తం మూవీస్ రిలేటెడ్ అంతా. రైట్ ఆర్ రాంగ్? లేదు, నేను ఈ మూవీస్ బదులు జీమెయిల్ రాస్తాను, జీమెయిల్ అని టైప్ చేయగానే ఈ UI మొత్తం జీమెయిల్కి చేంజ్ అయిపోతుంది. చూడండి, అర్థమైందా? క్వరీ పారామీటర్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ఫిల్టర్ ఆర్ సార్ట్ ది రిసోర్సెస్. ఓకేనా? మీకు జస్ట్ డెఫినేషన్ చెప్పినా సరిపోతుంది, బట్ ఇలా చెప్తే ఏంటంటే మీకు ఈజీ గుర్తుంటుంది. క్లియర్?
ఓకే, క్లియర్. సో మనం క్వరీ పారామీటర్లో ఏం పాస్ చేయాలి? రిక్వెస్ట్ను పాస్ చేయాలి. ఇక్కడ కూడా ఏం పాస్ చేసాం మనం? మూవీస్, క్రికెట్ అని ఒక రిక్వెస్ట్ను పాస్ చేసాం. పాస్ చేస్తే ఏమొచ్చింది మనకు? ఒక రెస్పాన్స్ అనేది వచ్చింది, రైట్? ఇక్కడ Yes. నంబర్ 1. సో ఈ నంబర్ 1 అనే టైప్ ఏందండి? ఫస్ట్ నెంబర్. ఈ నంబర్ 1 అనేది ఇంటీజరా లేదా ఈ నంబర్ 1 అవసరమా మనకి? అవసరమే కదా. అవసరం రిక్వైర్డ్, Yes. required. Required true. రిక్వైర్డ్ ట్రూ. వెరీ గుడ్. అండ్ టైప్? Integer. వెరీ గుడ్. టైప్ అని క్లిక్ చేయగానే ఏమేమి టైప్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ వచ్చేస్తాయి. ఓకేనా? మనం ఏది కావాలంటే సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇంటీజర్ అంతే. నెక్స్ట్ నెంబర్ 2. నెంబర్ 2 ఎక్కడ రాయాలండి? అండర్ నెంబర్ 1. ఎక్కడైతే నెంబర్ 1 రాసామో ఎగ్జాక్ట్లీ అండర్ నెంబర్ 1 ఇక్కడ నెంబర్ 2 రాయాలి. ఈ నెంబర్ 2 అనేది రిక్వైర్డా? Yes. రిక్వైర్డే కదా. Yes. 2 నెంబర్స్ ఉంటేనే అడిషన్ పర్ఫామ్ చేస్తాం. సో రిక్వైర్డ్ ట్రూ. అంతేనా? వాట్ ఈస్ దిస్ టైప్? ఇంటిజర్. Integer. టైప్ ఇంటీజర్. ఓకే. సో ఇప్పుడు రిక్వెస్ట్ నేనేం పాస్ చేస్తున్నా? నెంబర్ 1, నెంబర్ 2 పాస్ చేస్తున్నా. నాకేం రావాలి? రెస్పాన్స్ రావాలి కదా. Yes. సో ఇక్కడ చూడండి. సో క్యాల్కులేటర్లో నేను 5 + 6 అని పాస్ చేస్తున్నా. నెంబర్ 1, నెంబర్ 2 అనేది రిక్వెస్ట్ ఇస్తున్నా. ఇప్పుడు రెస్పాన్స్ కావాలంటే ఏమొస్తుంది నాకు? 11 అనేది రెస్పాన్స్ వచ్చింది. రైట్ ఆర్ రాంగ్? ఇక్కడ Right. కూడా మనం రిక్వెస్ట్ పాస్ చేసినప్పుడు వీ నీడ్ టు గెట్ సమ్ రెస్పాన్స్. సో రెస్పాన్స్ మనకి ఎక్కడ వచ్చిందండి? ఎక్కడైతే రిక్వెస్ట్ ఇచ్చామో అక్కడే వచ్చింది కదా. సో ఇక్కడ కూడా ఎక్కడైతే మనం రిక్వెస్ట్ పాస్ చేసామో సేమ్ లైన్లో రెస్పాన్స్ రావాలి. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ ఏమైనా రెస్పాన్స్ కనిపిస్తుందా మీకు? లేదు కదా. 1 స్టెప్ బ్యాక్ వెళ్తుంది. ఇక్కడ ఏం లేదు. మళ్ళీ 1 స్టెప్ బ్యాక్ వెళ్తుంది. సో ఇక్కడ కనిపించిందా రెస్పాన్సెస్ అని? Yes. సో ఎగ్జాక్ట్లీ అండర్ రిక్వెస్ట్ వీ నీడ్ టు పాస్ ది రెస్పాన్స్. సో రెస్పాన్స్ మనకి సక్సెస్ కదా. సక్సెస్కి ఆల్వేస్ 200 అంటాం. ఇవి స్టేటస్ కోడ్స్ అండి. సో ఇవి మీకు ఒక లిస్ట్ ఇస్తాను. HTTP క్యాట్ అని కొట్టండి. సో మీకు ఈ స్టేటస్ కోడ్స్ అన్నీ ఉంటాయి విత్ సింబల్స్. చూడండి, 200 అంటే ఓకే ఆర్ సక్సెస్ రెస్పాన్స్. మీరు చూసింటారు 400, 404 అని. చూసారా ఇవి స్టేటస్ కోడ్స్? చూసాం. సో దీస్ స్టేటస్ కోడ్స్ ఆర్ యూనివర్సల్. ఓకే, wherever you go, anywhere in the world, irrespective of any technology, these status codes remain same. అంటే ఈ వరల్డ్ లో మీరు ఎక్కడికి పోయినా ఏ టెక్నాలజీ తీసుకున్నా ఈ స్టేటస్ కోడ్స్ అనేవి ఇవే ఉంటాయండి, చేంజ్ అవ్వవు. అర్థమవుతుందా? మీరు జావా నేర్చుకోండి, .NET నేర్చుకోండి, MuleSoft నేర్చుకోండి, సమ్ అదర్ టెక్నాలజీ నేర్చుకోండి, ఇండియాలో నేర్చుకోండి, యూఎస్లో నేర్చుకోండి, ఎక్కడ నేర్చుకున్నా ఇవి సేమ్ ఉంటాయి. అర్థమవుతుందా? సో ఈ URL మీకు పంపిస్తాను. ఇవి కూడా ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతారు. మీరు ఇవన్నీ నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. వెరీ ఫ్యూ యూ కెన్ లర్న్ ఇట్. అవి ఏవేవి అనేది కూడా నేను చెప్తాను. ఓకేనా? సార్ ఈ కోడ్స్ ఎందుకు యూస్ చేస్తాం సార్? ఇవి స్టేటస్ కోడ్స్ అండి. మీరు ఒక అప్లికేషను లెట్స్ సే మీరు ఒక ఫామ్ ఫిల్ చేసి ఉంటారు, సబ్మిట్ చేసి ఉంటారు. సబ్మిట్ చేయగానే ఏమని వస్తుంది? యువర్ అప్లికేషన్ హ్యాస్ బీన్ సబ్మిటెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ మెసేజ్ వస్తుంది కదా. అంటే అది సక్సెస్ అయినట్టు. అర్థమవుతుందా? 400 ఒక బ్యాడ్ రిక్వెస్ట్. అంటే మీరు పంపించేటప్పుడు ఏదో ఒక రిక్వైర్డ్ థింగ్ మిస్ అయి ఉంటుంది. అప్పుడు ఏమొస్తుంది అంటే మీకు ఇలా బ్యాడ్ రిక్వెస్ట్ అని వస్తుంది. ఇవి ఎలా వస్తాయి అనేది మీకు ప్రాక్టికల్గా చూపిస్తాను కమింగ్ క్లాసెస్. ఓకేనా? ఎక్కడ వాడతాము, ఎలా వస్తాయని. క్లియర్? ఓకే. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మనము ఒక సింటాక్స్ వాడాలి. బాడీ. సో బాడీ టైపు 2 ఉంటాయండి, అప్లికేషన్ JSON XML అని. బట్ మనం క్రియేట్ చేసేవన్నీ JSON ఉంటాయి.
100% చేశాను. ఓకేనా? అప్లికేషన్ చేసాం. ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను ఒక మెసేజ్ రాస్తా ఆర్ రిజల్ట్ అన్న రిజల్ట్ addition is 8. ఓకేనా? సో ఒక ఏపీఐ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలంటే ఏమేం కావాలి చెప్పండి. resource path method Resource path, methods, method, request, response, http status codes. సరిపోయిందా? అంతే, మన ఏపీఐ అనేది క్రియేట్ అయింది. ఓకేనా? అంతే అండి, ఏపీఐని క్రియేట్ చేయడం ఇంతే, వెరీ సింపుల్. ఇవే మనం చేస్తాం ఆఫీస్లో డైలీ. ఓకేనా? సార్ ఇందులో మెథడ్, రిక్వెస్ట్, రెస్పాన్స్, హెచ్టిటిపి స్టేటస్ కోడ్. సార్ మధ్య మధ్యలో ఎల్లో బెలూన్ వస్తుంది, ఏంటి సార్ అది? ఆ ఎల్లో బెలూన్ ఏంటి సార్? అది ఎల్లో బెలూన్ ఇదా? ఏమైనా వార్నింగ్స్ అలాంటివి ఉంటే ఇలా వస్తుంది. ఓకేనా? ఇగ్నోర్ దిస్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఒక ఏపీఐని క్రియేట్ చేసినాం. క్రియేట్ చేసినాక ఏం చేయాలి? టెస్ట్ చేయాలి. టెస్ట్ చేయాలంటే ఇక్కడ చూడండి, ఈ గెట్ మెథడ్ పైన క్లిక్ చేయండి, ట్రై ఇట్. సో ఇక్కడ మనం నెంబర్ 1 నెంబర్ 2 ఏమన్నాం? రిక్వైర్డ్ ఫీల్డ్స్ అన్నాం కదా, సమ్ నెంబర్ ఇద్దాం, 4 4. మీరు సెండ్ కొడితే ఏమవుతుంది? అడిషన్ ఈజ్ 8. ఓకేనా? ఇప్పుడు నెక్స్ట్ నేను చేంజ్ చేస్తాను, 9 7. ఇప్పుడు అవుట్పుట్ ఎంత వస్తుంది? 8 వస్తుంది. 8 వస్తుందా? 9 6 7 ఎంత? 16 కదా. 8 వస్తుంది. 10 కొడితే ఏమవుతుంది? 8 వస్తుంది. ఎందుకు 16 రాలేదు? డమ్మీ వాల్యూ. డిజైన్ అంటే ఏంటంటే జస్ట్ డమ్మీ ఇది. అంటే మనము అడిషన్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నామంటే 2 నెంబర్స్ ఇస్తే ఒక అవుట్పుట్ వస్తుంది అంతే. ఓకేనా? అది కరెక్ట్గా వస్తుందా లేదా అనేది డిఫరెంట్ స్టోరీ. ఓకేనా? ఇక్కడ కూడా మనం ఏం చేస్తామంటే ఏదన్నా ఒక డిజైన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి రియల్ వరల్డ్లో. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఒక స్విమ్మింగ్ పూల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఓకేనా? సో ఇదొక డిజైన్, రైట్? సో మనకి డిజైనర్ ఈ డిజైన్ ఇచ్చాడు, మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసినప్పుడు సేమ్ వచ్చదా? మేబీ ఆర్ మే నాట్ బి, రైట్ ఆర్ రాంగ్? ఎందుకు అంటే మనకి ఈ సేమ్ టైల్స్ దొరకాలి, ఇవి సేమ్ ఇలానే దొరకాలి, రైట్ ఆర్ రాంగ్? సేమ్ ప్లేస్ ఉండాలి. ఓకే, ఎనీవే ప్లేస్ చూసి ఇస్తారు, ఇవన్నీ సేమ్ ఉండాలి, రైట్ ఆర్ రాంగ్? అవి మనకి సేమ్ దొరకచ్చు లేదా? దీస్ టైల్స్ మే బి అవైలబుల్ ఆర్ నాట్, రైట్? సో ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే వాట్ ఎవర్ వీఆర్ డూయింగ్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి డమ్మీ అండి. మనం డిజైన్లో చేసే ఇవన్నీ డమ్మీనే, అంటే ఎక్స్పెక్టేషన్స్. ఓకే, ఇఫ్ యూ పాస్ 2 numbers you will get result will be like this. That result may be right or wrong. అంతే కదా? ఇప్పుడు నేను 9 6 ఇస్తే ఏమైంది? 8 వచ్చింది. దిస్ ఇస్ రాంగ్, రైట్? సో మనకి ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ రావాలి అంటే ఏం చేయాలంటే వీ నీడ్ టు స్టార్ట్ డెవలప్మెంట్. అర్థమవుతుందా? సో దిస్ డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీ వీ విల్ డూ ఇట్ టుమారో. Today what we did, we just designed our API. Tomorrow we will do development, then we will get the actual values. Okay, so our development anedi we will see in the next class. Clear? Yes, clear. Okay, any questions? No. Even if you have any doubt you can ask me. Okay, now today what you can do, try to prepare answer for 2 interview questions and create this Anypoint platform account. Okay,
Clear? Yes, sir. Yes. Okay, guys. Chalo, happy weekend. We'll meet on Monday, same time. Monday and Tuesday కూడా అటెండ్ Okay. అవ్వండి. సో టుమారో క్లాస్ లేదా భార్గవ్? టుమారో అటెండ్ అవుతారు మీరు? అవుతాం. Okay, if everyone is okay, I'll take tomorrow also. No, sir. Okay, sir. Sir, Okay, daily daily Monday to Friday classes will be there. Saturday, Sunday, if you want, I can take the classes. Understood? Okay, sir. Okay, anyway, next class I'll take on Monday. So once you guys, register, I'll ask you in the group how many people you want weekend classes. Based on, your interest, I'll take the session. sir, recorded classes, sir, daily wise మాకు ఇచ్చేస్తారా? డైలీ క్లాస్ అయిపోయినా 1.5 to 2 hours కి మీకు వచ్చేస్తాయి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను క్లోజ్ చేయగానే ఇదంతా బఫర్ అయ్యి రెడీ కానీ ఒక 20 minutes పడుతుంది. ఓకేనా? ఓకే. అదంతా రెడీ అయ్యాక మళ్ళీ డౌన్లోడ్ చేసుకొని మళ్ళీ యూట్యూబ్కి అప్లోడ్ చేయడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది. సో విత్ ఇన్ 2 hours డైలీ మీకు వచ్చేస్తాయి క్లాసెస్. ఓకేనా? Can you tell me the course content totally? Yeah, course content I can share with you. Okay. So this is the course content, guys. Anypan Studio overview, flows, types of flows, how to debug application, file connector, SMTP, VM connector, MUnit, how to consume SOAP for each parallel for each, data view, part 1, part 2, error handling, Git, part 1, part 2, connecting to database, connecting to Salesforce, Postman collection, batch processing, Cloud Hub deployment, policies, object stores, scheduler, scatter gather, property files, how to encrypt and decrypt passwords. This is related to development. And this is design. Anypan platform sign up, Anypan platform overview, building simple calculator API, employee API, student API, trades, data types, headers, users, libraries, fragments, real-time APIs. I'll give you 4 live APIs. Okay. So I can share this with you guys. This course content I can share it. Okay. Okay. Any other questions? Okay, chalo. Okay, sir. Thank you. We'll meet on Monday. Thanks all.